Narinig mo naba ang kwento in Kwarto 13? Isang silid na sinasabing hindi mo basta-basta mapapasok. At kapag pumasok ka, baka hindi ka na makalabas. Sa bawat hakbang sa madilim na pasilyo, may malamig na hanggang na sumusunod sa iyo. May mga mata na nagmamasid, at isang anino na nagabang sa iyong bawat galore. Ano ang mangyayari kay Mara? Makakaligtas ba siya, o magiging bahagi in Kwarto 13? Manood hanggang sa dulo, at tuklasin ang lihiming silid na ito, kung saan ang dilim at liwanag ay nagtatagpo sa Nakakatakot na parang. Multo sa Kwarto 13, Kuwento ing Walang Balik. Sa diliming gabi, si Mara ay naglakad sa mahahabang pasilyo ing lumang hotel. Ang sahig ay umalinggongor sa bawat hakbang niya. Humahaplos ang malamig na hanggang sa kanyang balat, parang may nagmamasid sa kanya. Mabigat ang amoy ing alikabok at lamang kahoy sa paligid. Narinig niya ang isang mahinang kalaskos sa dulo ing pasilyo. Lumapit siya sa pinto ing Kwarto 13, ang kanyang puso ay kumakarag sa dibdib. Ang hawak niyang susi ay nanginginig sa kamari niya. Bumulong ang kanyang isipan, parang may nagbabala sa kanya. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto. Ang silid ay madilim, ngunit may liwanag na pumapasok mula sa bintana. Nakikita niya ang alikabok na yumikot sa sinag ing liwanag. Ang hagan ay biglang huminto, parang nakatigil ang oras. Sa isang sulok, may anino na gumagalore. Hindi niya morari kung daw o bagari lamang iyon. Pumalo ang kanyang tibok ing puso ng marinig ang mahinang paginga. Ang anino ay tila lumalapit sa kanya, dahan-dahan ngunit tiyak. Biglang may malamig na kamari na humawak sa balikat niya. Si Mara ay luminga, ngunit walang daw sa kanyang likuran. Narinig niya ang mahinang bulong, halos hindi marinig, huwag kang lalapit. Ngunit ang takot ay nagdala sa kanya na chumalikod at chumakbo. Ang pinto ay kusang nagsara sa likod niya. Mararamdaman niya ang malamig na hanggang na bumabalot sa kanyang katawan. Parang may mga mata na nakamasid sa bawat galore niya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang tumawag sa receptionist, ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, may tunog ing pagakbang mula sa lubing silid. Tumigil siya sa paginga, bawat tunog ay tila bumabalik sa kanyang utak. Isang malamig na kamari ang muling humawak sa kanya, mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Siya ay napahinto, at nakita ang anino ing isang babay na nakatayo sa harap niya. Ang muka ing babay ay malabo, ngunit ang mga mata ay naglalagablab. Parang tinitingnan niya si Mara, hindi para makita, kundi para akitan. Humingi ing tulong si Mara, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila naipit. Ang hagan ay biglang napuno ing mga bulong, hindi maintindihan, ngunit puno ing galit. Ang anino ay unti-unting lumapit, at si Mara ay natigilan sa takot. Ang kanyang mga pa ay hindi gumalor, parang nakakadina sa sahig. Narinig niya ang tunog ing kanyang sariling tibok ing puso na nagiging mabigat na tunog. At bago niya tuluyang monawan ang nangyayari, isang malamig na halik ing dilim ang bumalot sa kanyang muka. Ang dilim ay bumalot kay Mara na parang kumakain sa kanyang paligid. Hindi niya morari kung saan nagmula ang malamig na halik, ngunit ramdam niya ang bawat hibla ing kanyang katawan ay ginapos nito. Ang anino ay lumapit ng mas mabilis, at parang ang sahig mismo ay yumayuko sa bawat hakbang nito. Narinig niya ang mabigat na paginga sa kanyang tenga, hindi mula sa lube, kundi mula sa mismong hagan na bumabalot sa kanya. Si Mara ay nagtangkang umatras, ngunit ang kanyang mga pa ay parang nakabayan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mata ay pilit hinahanap ang alor, kahit na alam niyang wala itong magagawa. Isang malamig na bulong ang bumalot sa kanyang isipan, hindi kaya na makakalis. Ang tinig ay hindi marinig sa tinga, kundi direktang pumapasok sa kanyang ulo, na parabang ipinipilit siyang sundan ang bawat pagalor nito. Napuno ing takot ang silid. Ang mga alikabok ay biglang lumapad sa hagan, tila nagiging mga anino at gumagapang sa sahig, pada, at kasame.
Ang mga anino a jumalam nang higit pa sa karaniwan, at si mara a napilitan na humarap sa kanila. Sa gitna ing dilim, nakita niya ang muka ing babay, ang anino a malanor na ngayon, at ang mga matanito a naglalagablab sa galit at pigati. Ang babay a nakanjiti, ngunit ang enjatay a hindi pangkaraniwan. Ito a pilit, malahalamor, at puno ing put na parang gustong lamunan ang lahating liwanag sa paligid. Bakit ka pumasok sa aking silid, bulong nito, at ang tinig a tila yellow na jumidikit sa balat na mara. Si mara a natigilan, halos hindi makagalor sa takot. Sa bawat hakbang anino, nararamdaman niya ang bigating hagan, parang ang hagan mismo ay najijing malamig na pada na pumapigil sa kanyang paginga. Napansin niya na ang pinto ay kusang naglok mula sa loob, at wala siyang magawa kundi humarap sa nilalang sa harap niya. Makakawala kaba, sombat niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay parang napuputol sa air. Ang babay ay kumalos papalapit ng dahan-dahan, bawat galore ay puno ing malupit na determinasan. Ang silid ay nagsimulang magbago, ang mga pada ay tila humahakbang palapit kay mara, ang kasama ay bumababa. Narinig niya ang mga tinig ing ibang kaluluwa, porang malabo at puno ing pagdarusa, na parang naganyaya sa kanya na sumali sa kanilang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang puso ay kumukulog, bawat tibok ay parang hampa ing martilyo sa dibdib. Si mara ay natigilan, humahinga ing mabigat, at ang kanyang mga mata ay pilit nakatingin sa bawat galore ing babay. Biglang lumapit ang babay, at ang malamig na kamari nito ay dumampi sa pisanji na mara. Parang may apoy sa lubing yellow, ang init at lamig ay sabri na sumaksak sa kanyang katawan. Ang bulong ay muling dumating, mas malanoring gayan, walang makakali sa Kwarto 13. Ang mga mata ing babay ay nagningazing pula, at si mara ay parang notagil sa oras, nakatitig sa kawalang hanggang ing dilim. Bawat segundo ay parang isang taron. Ang hagan ay biglang humupa, ngunit ang lamig ay nanatila sa katawan niya, isang palala na hindi siya ligtas. Ang anino ay huminganang malakas, at sa sandaling iyon, nornawan na mara ang kabuan ing katatohanan, ang Kwarto 13 ay hindi basta kwarto. Ito ay isang bitag, isang lugar kung saan ang mga nagtatangkang pumasok ay hindi na muling nakikita. Si mara ay nakaramdam ing bigat sa dibdib, parang may hindi nakikitang pada na bumabalot sa kanya. Nais niyang sumigo, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sanara ing malamig na kamari ing anino. Ang babay ang gumati, at sa injatay nito, naramdaman na mara ang buong silid na lumuluhod sa presensya ing kaluluwa. At bago pa man siya makagawa ing kahit anong galore, ang anino ay sumabsab sa kanya, panalo siya sa dilim, at ang kanyang mundo ay napuno ing walang katapusang katahimikan. Ngunit sa kabilang dulo ing pasilyo, narinig ang mga kalaskos muli, dahan-dahan ngunit tiyak. Ang Kwarto ay nanatiling tahimik, tila naghihintay sa susunod na biktima. At sa dilim, ang pinto ing Kwarto 13 ay dahan-dahang bumukas, naganyaya sa sinamang may tapang na pumasok. Si mara ay biglang bumangan sa kanyang sarili, nanginginig at halos hindi makahinga. Ngunit ang silid ay iba na. Ang liwanag mula sa bintana ay naglaho, panalitan ing mapasyo na dilim na naglalakad sa sahig. Ang mga pada ay parang humahinga, palahim na lumalapit sa kanya sa bawat pagalor niya. Narinig niya ang mga kalaskos muli, mas malapit at mas mabilis. Parang may dandang maliat na pa na dumadampi sa kahoy ing sahig, nakikinig at nagbabantay. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magsanib, gumagawa ing hujasing daw, ngunit laging kulang, laging deformed. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanya, nakanjiti sa parang puno ing put at pigati. Si mara ay chumakbo, ngunit ang silid ay parang lumawak at humigpit sa perhong oras. Parang nawawala ang mga pinto at bintana, at ang lahat ing direksyon ay najijing isang kaharian ing dilim. Narinig niya ang bulong na muling bumalik, mas malanor at mas malapit. Hindi ka na makakalis, ang bawat hakbang mo ay magiging hakbang ko rin. Ang hagan ay biglang naging mabigat, halos hindi makahinga si mara. Nararamdaman niya ang malamig na kamari ing babay sa, bawat bahagi ing kanyang katawan kahit na wala ito.
Ang mga mata ing anino ay naglalagablab. At bawat tinjin ay parang nagiwan ing bakers sa balat naya. Ang mga kaluluwa ay nagaligid sa silid ay jumapo sa kanyang buhok, balikat, at pa, panalo siya sa malamig at matalim ay pakiramdam. Mara ay napopo sa sahig, ang puso naya ay kumukulog ng mabilis, at bawat tunog sa silid ay parang tunog ing mga matang nagmamasid sa kanya. Ang mga anino ay lumapit sa kanya ng sabri-sabri, pinapalibitan siya, walang puwang na pagtatakas. Narinig niya ang boses ing babay, mas malakas na gayan, halos sumasira sa kanyang isip. Walang makakalis sa Kwarto 13. Lahating pumapasok ay mananatili sa dilim. Ang mga pada ay naglaho sa paligid niya, at ang sahig ay najijing malamig at basa, parang tubig na pumapasok sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakikita ing isang imahen, mga kaluluwa na panangahawakan ing babay, lahat na parang nagdarusa at umiyak. Siya ay natigilan, natakot, at naguguluhan sa kung ano ang totu at ano ang illusion. Ang babay ay unti-unting lumapit, at sa bawat hakbang nito, ang dilim ay lumalalam, najijing mas malabo at mapanganib. Sa isang sandali, Mara ay naisip na chumakbo, ngunit napansin niyang ang kanyang sariling katawan ay hindi sumusunod sa kanyang isip. Parang ang kanyang mga pa at kamay ay napapalalam sa hindi nakikitang puwersa. Ang mga kaluluwa ay humigpit sa kanya, bawat isa ay humahila, nagbabanta, at naganyaya sa kanya ay sumali sa kanilang walang katapusang paghihirap. Biglang, ang babay ay sumigo, isang tunog na hindi marinig ing tanga kundi sa lubing utak. Ang sigo ay nagpasaklab ing matinding liwanag na nagmula sa katawan ing babay mismo. Mara ay napipiat sa sakit, sa lamig, at sa takot. At bago pa man niya monawan kung pano, ang babay ay sumadsad sa kanya, tila pinapilit siyang lumamon ing dilim. Ngunit sa gitna ing kawalan, naramdaman ni Mara ang isang kakaibang pakiramdam. May liwanag sa dulo ing silid, mahinan ngunit tanging dan palabas. Ang babay at ang mga anino ay tila nagulat, at biglang nagaiba ang enerhiya sa silid. Mara ay kumalos, kahit na ang katawan niya ay pilit, at nagsimulang gumapang patungo sa liwanag. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang isang matinding puwersa na humahala pabalik, parang ang mismong hagan ay nagbabawal sa kanya. Ang babay ay sumasago muli, at ang mga kaluluwa ay bumagsak sa paligid niya, nagbabanta, nagbabalik sa dilim. Mara ay hindi tumigil, bawat hakbang ay puno ing takot, ngunit mas pinali ang buhay kaysa sa dilim. Sa wakas, nabat niya ang liwanag. Ang silid ay sumabog sa malamig na hagan, mga anino ay suminggo sa di may palawanag na paran, at ang babay ay naglaho, naiwan ang tahimik na dilim sa loob ing Kwarto 13. Mara ay bumagsak sa labas ing silid, nanginginig, umiyak, at halos hindi makapaniwala na buhay pa siya. Ang pasilyo ay tahimik, ngunit may kakaibang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa loob. At sa puso niya, alam niya na kahit nakalabas siya, ang Kwarto 13 ay hindi pa tapos sa kanya. Ang pinto ay kusang bumukas muli, dahan-dahan, naganyaya sa sinamang may tapang na pumasok. Ang liwanag ay kumupas, at ang dilim ay muling bumalik, naglalakbay sa bawat sulok ing lumang hotel, naghihintay sa susunod na biktima. Mara ay nakorpo sa sahiging pasilyo, nanginginig, halos hindi makapaniwala sa nangyari. Ang katawan niya ay nanginginig sa lamig at adrenaline. Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. May kakaibang pakiramdam na hindi siya ligtas, kahit na nakalabas siya ing silid. Narinig niya ang mahinang kalaskos sa kanyang likuran. Lumingan siya, at nakita ang pinto ing Kwarto 13, nakabukas, kahit sigurado siyang isanara niya ito. Ang dilim sa loob ay mas mabigat, mas madilim kaysa dati. May anino na nakasalip sa pinto, nakatitig, nagahintay, parang sinasukit ang kanyang takot. Mara ay chumayo, nanginginig, at naglakad paleo, ngunit naramdaman niya ang malamig na hagan na sumusunod sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay parang echo sa isang walang katapusang pasilyo. Ang mga alinggongo ing kanyang sariling boses ay najijing iba, may halong bulong na hindi niya maintindihan. Babalik ka,
ang bulong a dumating, at ang bawat salita a tumagos sa kanyang utak. Si mara a kumatok sa unang pinto ing hotel, nagahanap ing tulong. Ngunit walang sumagot. Ang mga Kwarto a tila napuno ing mga anino, at ang bawat sulok a naglalaman ing nakatagong pagmamasid. Ang mga alor sa pasilyo a kumakaslap, parang may nagbabante sa kanya, bawat liwanag ay nagbabukas ing mas maraming anino. Sa kalagitnaan ing kanyang pagtakas, naramdaman niya ang malamig na kamari sa balikat niya. Ngunit nang lingasiya, walang daw. Ang hagan na bumalas, at ang pinto ing Kwarto 13 ay muling bumukas nang dahan-dahan, parang inanyayahan siyang pumasok. Narinig niya ang bulong, mas malanor kaysa dati. Hindi ka nakalabas. Laging andiyang ang pinchuan, nagahintay sa iyo. Ang silid ay naglabas ing isang napakalakas na malamig na hagan. Si mara ay nahulog sa sahig, nanjanganig at hindi makagalor. Ang anino ing babay ay lumator sa pinto, nakanjiti ing malupit. Ngunit ang gayan, hindi lamang siya, may ibang anino sa likod nito, mga muka ing mga norna ng biktima, nakanjizi at naganyaya. Si mara ay natigilan, hindi niya alam kung saan pupunta. Bawat galor niya ay parang sinasabing ing lahat ing anino. Ang pinto ay nagsara ng mag-isa, at ang liwanag sa pasilyo ay naglaho, panalitan ing ganap na dilim. Ang babay ay lumapit, ang mga kaluluwa ay jumapo sa paligid niya, at ang mundo ay mara ay najijing isang walang katapusang kwarto ing dilim. Biglang, naramdaman niya ang kanyang sarili na nahihila public sa lubing kwarto. Ang kanyang mga pa ay hindi makagalor, at bawat hakbang ay najijing hakbang ing anino. Ang bulong ay nagbago, ang Kwarto 13 ay hindi nagtatapos. Lahating pumapasok ay mananatili. Ang huling liwanag sa kanyang pananjan ay panalitan ing mga matang naglalagablab sa galit at kawalang hanggan. Si mara ay tumigil sa kanyang paginga. Ang huling tunog na narinig niya ay ang malakas na kalaskos ing mga pinto, pagsabog ing hagan, at ang bulong na paulit-ulit na nagsasabi. Walang makakalis. Walang makakalis. Walang makakalis. At sa dilim, ang Kwarto 13 ay muling nanatiling bukas, nagahintay sa susunod na biktima, tahimik ngunit puno ing galit, handang lamunan ang sinamang may tapang na pumasok sa loob. Ngunit bago pa man tuluyang makalma si mara, napansin niya ang sarili sa isang salamin sa pasilyo. Ang kanyang muka ay iba. Hindi siya ganon, kundi parang may ibang muka na nakalapat sa kanya, malamig, maputla, walang buhay na mata. Ang kanyang sarili ay nakatitig sa kanya, ngunit hindi siya nakakausap. Ang bulong ing Kwarto 13 ay sumingo sa kanyang isip, ingayon, kabalang ka na sa amin. Si mara ay humingan ang mabigat, ngunit ang hagan sa paligid niya ay parang bumabalik sa katawan niya. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging mabigat, parang lumilubog sa sahig ing pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay hindi niya may control. Ang kanyang mga pa ay sumusunod sa isang hindi nakikitang landas. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya public sa Kwarto 13, sa pehong dilim, sa pehong anino. Ngunit sa paglapit niya sa pinto, may nakita siyang kakaiba. Ang mga pada ing silid ay nagbago, najijing parang baga at jugo, kumakaslap at humahinga. Ang mga kaluluwa na nakita niya noon ay nakatayo sa paligid, nakatingin sa kanya na may halong galit at kasiyahan. Ang babay, ang mismong anino, ay nakanjiti ing mas malupit kaysa dati, hawakang isang lumang susi na nagliliwanag sa dilim. Bumukas ang pinto ing Kwarto 13 ng kusa. Si mara ay tila hinila papasok ing puwasang hindi niya matangahan. Sa loob, ang silid ay hindi na isang silid lamang, parang kawalang hanggan, puno ing mga lamang kasangkapan, mga labi, at mga anino ing mga nornang biktima. Narinig niya ang mahinang bulong na nagsasabi, ito na ang tahanan mo ingayon. Sa huling sandali bago siya tuluyang lumusong sa dilim, naramdaman niya ang kanyang sarili na parang nakakawatak-watak. Ang kanyang pananjan ay napuno ing mga matang nakatingin sa kanya, bawat isa ay puno ing galit at kawalang hanggan. Ang kanyang katawan ay hindi na siya, kundi naging bahagi ing anino, bahagi ing Kwarto 13,
Handanang Magante sa susunod na pumapasok. Sa labasing hotel, may naglakad na bagong biktima. Ang pinto in Kwarto 13 ay dahandahang bumukas, naganyaya sa sinamang may tapang na pumasok. At sa loob, si Mara ay nakatayo sa dilim, nakanjiti, ganitang mga matanaya ay walang buhay. Ang kanyang boses a porang bulong na sinasabi, walang makakalis, wala, kahit sino, wala. Ang Kwarto 13 ay muling nanataling bukas, tahimik, ngunit puno ng galit, nagahintay sa susunod na biktima na may tapang na pumasok. At sa bawat pagpasok, ang dilim a lumalawak, ang galit a lumalalam, at ang mga anino ay lumalapit, nagahintay. Matagal na panahon ang lumapas, at ang hotel ay nanatiling tahimik. Ngunit sa isang gabi, isang batang lalaki ang naglakad sa pasilyo, naglalaro sa dilim. Napadpad siya sa harap in Kwarto 13. Ang pinto ay nakabukas ng kusa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naramdaman ang takot sa hagan. Si Mara ay nakatayo sa loob, ngunit ang kanyang mga mata ay kakaiba. May liwanag na dahandahang nagmumula sa kanya, hindi malamig, kundi mahina at mahinahon. Ang babae at ang ibang anino ay naglaho, parang panatawad o nalis ang galit. Parang may puwang para sa pagbabago sa lubing silid. Hindi na ito majijing iyong tohanan, bulong na Mara, at ang boses niya ay parang hagan, baniad ngunit malinol. Ang silid ay unti-unting nagliwanag, at ang dilim ay napapalitan ng malamlam na liwanag. Si Mara ang gumiti, isang enjatay ng kapayapaan, bago unti-unting naglaho sa liwanag. Ang Kwarto 13 ay nanataling bukas sa harap ng batang lalaki, ngunit ang gayon, tahimik at walang galit. Walang kaluluwa ang nagbabantay na pumapigil sa paglabas, at ang mga anino ay porang naglaho na. Ang hagan sa pasilyo ay baniad, parang bumabati sa mga dumaran, naganyaya sa buhay, hindi sa takot. Ang batang lalaki ay pumasok sa silid, naglakad ng mangat, at naramdaman ang kapayapaan. Ang Kwarto 13 ay nagbigay ng huling bulong, hindi ng takot, kundi ng babala at pangako. Ang dilim ay magtatapo sa oras na ang puso ay handa na. In gayon, may liwanag na, at bawat hakbang ay kalayan. At sa huling pagtingin ng batang lalaki, ang pinto ng Kwarto 13 ay unti-unting nagsa, hindi para ikilong ang sinaman, kundi para palam na kahit ang pinakamadilim na lugar ay maring mapuno ng liwanag. Ang hotel ay nanatiling lumang-luma, ngunit may kapayapaan sa bawat sulok. Ang kwento in Kwarto 13 ay nagwakas, hindi sa galit o takot, kundi sa pagbabaklub, kapatawaran, at liwanag na muling umaspong.